ديترويت. التنشتور من ديترويت وشقة ناشئ من سان دييغو. فيلا كلها من ديترويت وتورانتو، ومن تورانتو زالا مونتريال، ومن مونتريال زالا كوبيك، ومن كوبيك زالا من تاما قد اشتحنا. اول هدف واخر هدف هو قد اشتحنا. بس كذا كل شرندا الى هم زياره وهم ونسا وفسخوثه. فصلوي مصالة سواق مسوقي وزوانه بزوني وبيش كبيره زي لامحيث بغداد توا كلها خطواته وخواته بغداد بصيخ ياخذني كالداي هيك زالني وغذفها مني العائله كلها لك هيما من ديما عشيره وخذني. رايت اوكي وداما زيلو خوذو زيلو شقلق لا كل غراب بغدادها وزيلو خازق من يثمن بقاو السفره اشتوربي من ديترويت وشو انا من سان دييغو يوغدا بقاو مونتريال. مونتريال الى مليون ناشئ إيبا اكثريه قاتلوا لي خيرها. كوبيك إيبا شو مليون ناشئ وقد ليش تحنت خزيالا كلهم محكي لنا عنا ديلو محكوا عنا بقاو الفيلم لا ديلو شقلق خابق دائما خطواتها وخواتها. بعد التفاهم انا كنت ينبار كل جماعه ثانك يو ابونا وثانك يو everybody. اهلا علو سعاد حمنا ماري دابش. Good morning نضال كساب. Benonia Kessab. Thank you Abuna. Nawal Kessab. Thank you Father. You made our special trip very special. You live Balbat. حجر جوزة only one. أنا ببي. يا أبونا بلد طرافة. من ديترويت. مريسية. مدار شعينا. نورية شعور. باي. جيبوا جماعة فرصة سعيدة مدام أبونا. نورة شاير. ونسلان كبيرة أبونا. Thank you. جميلة ببي. الله مثل كاترينا كنت. باي الشمامي. باي أبونا رامو. لا أمك شكرا بشلاري حكيشة ما عم جربه. أشي شاية ديترويت. أميرة كساب. Thank you أبونا والبيونس ميران عرفات. أبونا شكرا بشاطة بخصوصة. هاي أبونا أنا سميرة شمامي. شكرا كلش كبيرة كنت تتكلم فيها سميرة برش. وش بشلامة أبونا وقيانق بس انت ولا شعوق. عمره 5 سنة برش. أنا إيمان نعوق بهورة. بسخلي بابونا كبيرة. يعني Say your name? Lance Jarrah. Which Jarrah? سمير جراح. نورية منصور. سعاد متية. هاي أبونا. سمير متية. ثانك يو أبونا. صويتة خلابات. نورية شمال. غايزة قنجة. بدرية كساب قنجة. ثانك يو أبونا. نادر قفي. سهيلة قفي. أميرة قنجة. تفرح لي كلش وفايت أبونا لك من الشتاء عمرك كلش. Hi, Tomina San Diego. Thank you, Abuna. It's been a beautiful trip, and we thank Fatin, Rihab for everything. Thank you. إذا بقول مونتريال من خطواتها وخواتها بنزيلوا بشوكوك لا يعني بزالا داري تورانتو من تورانتو ديترويت وأنا وحيف دي بزالا من هاليفاكس إلى عاصمة نوفا سكوشيا. إديو اليوم متخوشابة يوم كلش بس ما مطلع نقله وإن شاء الله تأوي هذا البني ما تفيش فيه. Fish
Everybody's invited to San Diego. تفضلوا كلكم San Diego. Thank you. Thank you, Rabbi. لو خط واحد 54 ديلو خسقوا ده لقيت المريوسف الإيل جسقوا لقيت المريوسف الإيل ده إلى كل منون مناثة قولوا إنشي كلنا نديلو خسقوا لقيت المريوسف الإيل يا بشينا بطوافة يوخوا بقى مونتريال وشينا بعزيز شينا بطوافة شينا بطوافة يا بشينا بطوافة اوكي بعد alright اوكي بابي اوكي الطوافة مشينا مشينا الطوافة كلكم مشينا هلو فايق يلا زيلوا خسقوا دها جماعة انشو قولي خاصة بسقوا الإيل هاي لمغارة قرم خليفة هر ناشد تماما عدا الرابع واخا ناشد محقق تام تماثيل التن واخا ناشد محقق جماعة التن اوكي يلا بضعف كلن سلام الاخ مريم ما مريم بدلها صالح بدلنا في حصائد المصر يوسف مريم عذراء ومريم يوسف لا مريم ما قال على كنا نزلت المسجد مريم كالجاي كالزيرين تعيش مريم مريم بزار مصر ثاني آخر كندا كفيدات ديشة ومريم بين قوسين تقريبا وش تو سري والشو سري خلص لها 5 طلعت الشاشة انه تقريبا طول البناية والمعليفة تقريبا خلصنا من ايه تعليفة دي نخسق بشلتيخ وانينا كل يا جماعة خل ماخلي الى حميل الطرمة انينا جماعة مقرونا ده اوكي كله خلصون بارد عسر ماخر خوشوا نخوذوا خولوا بقاعد كاميرا نخوذوا Hey, you are very close to the camera. Zoom. يا بشينا بقووك يا بشينا بقووك دي بابي دي نخش بشينا بطوافة يلا بابي يلا مشينا الطواف alright دان خذنا كلهم بدرواثة سان جوزيف دي مونتريال سينا اوكي اوكي جاءت عزيزة خميسة
بيش لبن دسقوخ لأنه طولان كبيرا ناشي طنكي لادي لو دارو خوتا جاي خوشو دارو عزيزي شعنتو لتيا يا براني يا حالو يا إذا ذغب شي طلي واقلع فخري به مني يا برا يبقى هاي تمرز لا وتواجري حار رحيق لا منه بس عزيزي ردر نفي مخطيتي يلا ينشلوا حلا هاي شلو حلا ايه اوكي ده كله له باي باي مار يوسف رياضي Each year, more than 2 million people visit St. Joseph's Oratory. Adults, young people, tourists, believers, the anxious and the afflicted. They come from all over. They sometimes come alone, but more often they come in groups. For them, it is a yearly event. And like pilgrims have always done, they are searching for the invisible, trying to get closer to the Almighty. My visit to the oratory, knowledge of the life of Brother Andre, and the climate of peace and prayer that I find here have inspired me in my journey as a catechumen. Oratory. I'd always seen the oratory from a distance. I lived right off the island of Montreal, and it's such a large building that you can see it from far away. And it so happens I got an apartment here on the same street as the oratory, and out of curiosity, I started coming. It had been a while since I had gone to Mass, and I started attending Mass here, and that's how I came to the oratory. 50 years went by, from the building of the original chapel to the completion of the actual basilica. We can say without hesitation that it was a work of love, since the thousands who came to see Brother Andre also wanted to share his devotion to St. Joseph, and to partake in his dream to build a house of prayer where people could meet God. As with the cathedrals of the Middle Ages, one senses even today that the oratory is more a monument of faith than a monument of stones.
reading something important from the past. I think it was, you feel a sense of peace, you feel a presence here, and that's why I continue coming, because I feel this almost every time I come. Here, I don't feel judged. I don't feel I'm being... I think that first of all, it's the person, Brother Andre, who inspires me. Yes, because the building itself is not what is important. It's rather seeing how this man... was born in Saint-Grégoire d'Iberville, a tiny village south of Montreal. His name was Alfred Bazzi. Orphaned at the age of 12, he tried all kinds of jobs, both here and in the United States, without finding much fulfillment in... وبعدين بدأنا نقدش عن تقولك لا قطع حجر جوزة. Say your name. هاي أبونا دولة شاعر. هاي أبونا إيش الشاعر ديترويت. ماري دابش. هاي أبونا نجيب حبه. نار شمع سانياغو. صباح الخير أبونا بنينا الصرافة. سمير مكية. سعاد مكية. بشرى جراح. هاي. هاي أبونا هاي دقيقة من الشعير يضاك توتي دعاء حلو من الكسر أميرة خنجة أميرة خنجة نعلم هي كسر خنجة هاي أبونا أميرة كسر هي كسر والله هاي أميرة مطورة كسر لكن كسر هذا نعيمة مهولة جميلة مهولة نجيبة مهولة سميرة شمع أنا ببي Good morning, Abuna 5 story. ليلو خلو دان إيد نوتردام بقاومون هاي قم خمشن ووقستها وداكم عدليلة يعني لا جماعة ديا قولوا انشو سوى يا حالي يا من فيضير عامي عادي لوكاري وأنت مشغول إلهي وأنت مشغول يا قلب شارح صدور ضياء مبدع الدور طوبى لنا بلافته نارها يعني لا جماعة عليا كلهم مريم
شمخ حرويا مريم ثلثة برات دراما مقوبة ثم قامت بارعا مريم 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 برات دراما وقعد نوتر دام شابنيتا شهادة 1893 إذا كله تبقى وتحسها وليه تبقى أبو سمرانة هاي لما مشهورة أنه ليلة مستعمل حتى نخب سمارة بقاوة الكويت تخرج فالوبر من ناية البديشو هاي قذلة خمش النداك موديلة خطيقاي ريال وقبل ما لقيت يما ادعالاها نوتر دام هاي لا داون تاون خذ فيها كل بنايات عليه الجماعة دي خلص بعدها من زيارة زيلهم حركوا غزالا وكويبك وماسا ولا بني الكيبة هاي كيبة ولا ملتية من تلكيبة لأنه هاد نفس من دي ماسا تلكيبة هما خاص كيبة رابة ولا بني القرية إيتا شهادة 1888 أذ إيتا اليمنتا لا هذه ربسة كمري ختم سالم مريم عذرة محكيلة مدناشة وذل عجب واثة بحيث قال تروا ريفيرا معناتها 3 ريفرز مشكلة ميلة انه تسبيح وكم دالانا خقشرة يعني ببناية ولو ببراية فكرت ليش قلها ما اخذ تسبيح مريم عذرة او قشرة قملة وعدل وداب خازوق الخاصة خلنا زيلو دار الايتا او الخليتا كلها جماعة وما حلوية لا كلين بس ولا كتير نجازيلي لا لا كيف قال هذا كيف التمثال سخلة كمية ومحكيلة أمد خكمة ربانة وكمري أنه أجوب بريلة ربطة يعني لا خوات وخطوة هذا كله يفي أقصد وتبريك خورب قاوي ما دكت التسبيح لأنه خصخنا آيلا بيون من داخل قشرة كمني أذ قشرة كم بعناها أكثر من مرة وزمث لها تسبيح كم دارالا وعدل قشرة بس حديقة دي لوقة خليفة وخليقة بس ما كلش بساهم كله برهانة بس ريخة بس حديقة التان خايد إيشو خاصة إلى درب الصليب
كله خازوق لداخل طخنا جماعة قيدي لي خول همني طاني صيوة مدري شو بس ماكو ذلك ما طعتامة كميناي يطن بدالا الذي لا تسبيح اللي لك قائم هذه جماعيا كلها يفصيخ غضيرة دور ما دارت كل حديقة إلى درب الصليب كل ويذا خلية خريطة استقلان قبديشو آخر مرحلة داخل صخرنا تشل وقت شهير هذه لازوني خاصة قويات وبعدين بزارة الكافيتيريا بدخلي بزارة أخلي داهر زيلو ذا نخلو لكني بعد زيلو أخلي دايم بمري فزيلو كلنا نخلو خاصة خلنا بكافيتيريا اوكي عزيزي قد اشتحن اشتو استبقاء التاموس ويو خطوات واخوات كالداي
كبيرة من ديترويت وحكمة بس من سان دييغو ما خليفة دو دخراز بقى ود أفرد ليل ديان بس بلشانة دمشيحة دي لآو مارا وباريت كلي عندي لآخا وعندي لأمن فداك شكرا تعيشو عكم منطيلا كل مثلا آخر كويبك واخني بهذا رازب قاعد قد اشتحنا وإن شاء الله معاصرتها تاولا زياحة خلنا بعد تمل بيلي ولا نخاء وإجيو فشكرا تعيشوا اقتلق من قد اشتحنا وبراتها مريم أني دعوة أمن الدائموس والأبد آمين مسلم بس أورشلم ليلة قدس إلى آخر داود كندا إلى ويذا ربلك دي شبه دي أخواثة وخبر زي أخوة خسواثة وخواثة ما قالها من دام كنت صراحة بطيخة وأفطير إذا فطرت من داي خويثة كم مسخيلة زورت كسلان وزي كم مسخيلة طلع ولش فيزا رايت اوكي هذه يغدانا كلها مغنانة يغداها بقاوت دكتش مع مسلم يتبقاوا كلها جماعة يتبقاوا كلها تماثيل ويذا عن أورشليم الحقيقية كدو ليلة عيشة زون دو ليلة عيشة Doesn't it seem that an actual tent has been set out over there? At first glance, yes. But notice how clearly it is detached from the woods in the foreground. Now, look over at the city. And finally, the sky far off. رب قد اشتحن باسيلك قال له إلى أكبر إيتا بقاوة كندا اديو اشتوتي بيرخى إلى شذا بتريس رجاء إلى بدياقة ناقوش المناخ المريض اليوم وما يفعل مناشل وما دارا
تحني من مريم عذراء. خايف طولة زولة ولا ويذ اللي درب الصليب تماثيل تماما كتخة قد برناشة تمام هذا فما خلية لا هاي مرحلة قميصة التكي التيخ كسخي خلناش دخيرات صدوي بريكي بهذا درب الصليب مرحلة إشواء آخر يشعر كدن في اللقاء التكي وبطل مرحلة ثمانية والتشاء كسخليه لإسر الخضرة بعدين يشع كتكن صلويل وكسر صليوة يشع كم منخفيلة ويشع آخر زي لعنا بليلة دارالة بقاوة بخورة هاي آخر مرحلة يشع هاي لقيتات قد اشتحن خرطة جاية من لحوقة منطورة وعيتها خرطة آخر كذلك المريم عذراء ليلة العصر عن إغذاب مناثا كاللياف زرت إلى بساطة ماي الفورة. What's your name? Mayala? Liana. Good girl. Okay, baby. آخر وادي قدرون وادي قدرون إيشو علوش بين أصلي وبساقة آخر بثباغة آخر إلى ورد العاظر آخر إلى تاور Fortress of Antonio إلى امبراطور أنطونيو جودا وعني لناش كلها بساقة على الصلوي والكسكيليل وهذه للتلاتس كامر هذه لكوستا الأم هذه لبرناشا وعلى مخايب كنت شيارة تعيشوا وعلينا كل دكان دبقوي مارنيش عن شيخة خطلة مصلية وقيل قبل تيمة إيشع بعد إلو تيشو مصلية وآخر إلى مريم مغلية ثيلة كما غرابوني تيشع سولة فلاحلة وهذه الإيشع بيوان ميخا آخا فورة بس قملة ومخزيالة مريم مغلية هاي كلها إلى رئيتا زوجتش الماسكالة سانتا الدرجات المقدسة بدرواتهم قدش يا شلال آخا يا شلال البخاثة يا موليلي ويوغدها جابت قدش تحني بدارة الكوبك. All right. Yeah, thank you.
هاي بيشرب من دوا بعد هم ليه الرحوقة من قد اشتحن قريبة كلش خليها داون تاون كويبيك اتقطع واي تماثيل خلي كلش ناس بثابر خاتم كل برامج هذا تماثيل old كويبيك ماسة تختة كبيرة كلش القرون الوسطى بقعد ساحة وزلار كلها بقطار ولا تلخ لميرا نوي لستة ما صرفت تعمل تيخ اغني وغداها وطورة يتمصعد كاسق ولا ليه كما القرون الوسطى سان فرانسيسكو إذا بيوان قذالة قال هير رات زي ما قرأت شيء إلى بقاعدة قامت كلها ناس المبشرين الأولين هاي إلى برقادة كلها ولك بعد تسوي مرقادة شرع ده بروسيشن كله احتفال مريم عذراء لا بولتي براي خطة خلنا بس نخدم جانا ناس تعمل ايه Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. إلى بساق ذهب يعود سكالا سانتا فتوات كليت في هذا درب الصليب بدل كل جماعة دي أنا بقاوة ديترويت وبقاوة سان دييغو هيك يذكر داي تعيشوا عاود عينا وحش دي بلكي أني انبطلي حش دي وقناة كافلة من جماعات خلنا آمين هاي لدها آخر يوم دقيقة قد اشتحني ولا كل يفصلوي وبمارس صلوات اشلام لك مريم كل لغات هاي يوم خرايا دي انها ما اخذ قد اشتحني بعاصرت زي الغدار وخد خيلا كل بساقة الفاي اتفرق وناس وجماعة ولا اخذ خيلا بساقة الفايد ناشي ولا بساقة كل الطولة كله يروح درب الصليب الدسقيلة مراحل درب الصليب الباس نطالق بعدين الله وصيرها الهرقة وتقبلت قد اشتحن اخذ تنخاذب بصومه الله اخوي ما خليها يا الشعب طال الطياتان قالوا من نور فيها يا مريم تطواني سوي مدلام يا مريم تطواني تملك فلا تسقط علينا ولا تذكر آثامنا إليك وباسمك ندعى هللويا هللويا من خطوات واخوات بنزيلوا شكوك لا
أنا بزال قريب تورنتو ومن تورنتو ديترويت وأنا وحيف دي بزال من هاليفاكس إلى عاصمة نوفا سكوشيا. إدوي اليوم تخوشابة يوم كلش بسيما مطلع لطلة وإن شاء الله تقوي هذا الفني ما تكتش بينا. Everybody's invited to San Diego. تفضلوا كلكم San Diego. Thank you. Thank you, Rabbi. Our Lady. Successive and larger chapels were constructed until a real church, a wood structure, was erected in 1657. Sulpicians came from France and soon were both the parish priests and the landlords of Ville-Marie and of the entire Montreal island. Notre-Dame became the parish when a body of church wardens was appointed and registers were established. The Sulpicians then felt a new church was needed. The present Notre-Dame Basilica was built between 1823 and 29. It is the result, the apotheosis, if you will, of Catholic presence in Montreal's history. The life of the faithful, from baptism to funeral, is marked by the great voice of the bells. Notre-Dame, with its high towers, was for a long time the largest church in America and was given the necessary bell. Notre-Dame is the first large neo-Gothic building in Canada. The size is less striking now that she's surrounded by so many skyscrapers, but still, she is a sister in size and spirit to Notre-Dame de Paris and Westminster Abbey. The towers are 215 feet high, and she's 132 feet wide. The Sulpicians in charge of the parish since 1657 wanted a very large church. The grand organ also carries its name well, having 4 manuals, 32 pedals,
83 stops, and 6,800 pipes. Many prestigious organists, from Gabriel Piernet to Raymond d'Aveluy, and the present holder Pierre Grandmaison, have played this instrument made by the famous Québécois organ builder, Casavant. It's easy to imagine that Notre Dame's beauty was somewhat more severe before the famous architect Victor Bourgeot, who built 50 churches and 3 cathedrals in Quebec, designed the all-wood ornamentation. The blue-green vault with its golden stars is very much in the Québécois tradition. And the overall setting, with the richness of the building materials, the warmth of the woods, and the use of deep blue lighting, gives a wonderful feeling of joyful solemnity. A basilica is built to last. Its life is long, and it is slow. The baptistry was built at the end of the 19th century and comprised commission to decorate the vaulting and walls. Ozias Leduc, perhaps the last great church painter, stayed close to decoration tradition, but let his originality and his talent as a creator of symbolic images run free in his paintings. He loved to create ceilings which became mysterious and lovely skies where Milky Ways seemed to move. Leduc would invent and then slowly nurture his paintings, his skies, his ornamentations, sometimes for months, but always he would come up with a spiritual statement. Fancy crowns a white marble Virgin Mary, a gift from Pope Pius IX to Notre Dame in 1872. In the chancel, the high altar is the result of a three-way collaboration between Victor Bourgeot, the French sculptor Henri Bourrichet, and Father Rousselot, the parish priest, who wanted it to be a theology lesson showing the sacrifice of Jesus Christ, its prophecy by Abraham and Melchizedek, and the symbolic sacrifice of the Last Supper. The altarpiece is immense. Very few are this size, more than 70 feet high. But still, there is an airiness in its style, the statues of light wood contrasting with the darker body of the work, while the bluish lighting places the tragedy of the sacrifice in a setting of serene majesty. In the years between 1870 and 1880, Notre Dame became fully dressed. The 6 large statues are of Peter, Paul, and the 4 evangelists. The tones, red and violet,
azure, silver, and gold, including real hand-laid gold leaf, produce a feeling of warmth and calmness. The strong, elegant pillars, made of old trees, support 2 levels of galleries going all around the church, doubling its seating capacity. And that... In 1929, for the celebration of its centennial, the basilica was consecrated to Notre Dame. On this occasion, it was decided to replace the simple windows with stained glass windows. The images would tell the story of the parish, from the first encounters with the Indians to Monsieur de Maisonneuve, Montreal's official founder, carrying a cross on the mountain, the Mont Royal, to the arrival of the Sulpicians, showing them as the great builders and teachers that they were. Part of their seminary still stands beside Notre Dame. The stained glass windows were made in France from sketches by a Montreal artist, Jean-Baptiste chose the old Notre Dame church, a stone building that stood from 1672 until its demolition in 1830, to be replaced by the present one seen in the background. The stone cutters are shown at work on the tower, sober compared to the interior. It is not only a matter of taste. The gray-blue limestone that came from the very heart of Montreal is very hard and thus very expensive to cut. The structure of Notre Dame is truly classical. It is only dressed in Gothic. For close to a century, this great mass of stone towered over the whole city, just like the great cathedrals of the Middle Ages. A great church needs a strong bell. A first version was cast in Great Britain, but soon cracked. It was sent back to Whitechapel in pieces to big fires. This masterpiece by Québécois sculptor Charles Daudelin is made of 32 bronze panels, showing humanity's slow advance towards spiritual fulfillment. It is said that the earth is female. She provides the basis of existence, while the sun breathes energy into living things. In man's division of Mother Earth, one country has been left with more land per inhabitant than any other, encompassing 3,851,000 square miles from Arctic to Atlantic to Pacific. It is Canada, a natural playground of outdoor adventure, spectacular scenery, and attractions. Spanning 3,000 miles from St. John's on the east coast of Newfoundland to Victoria on the southwest coast of Vancouver Island. Inhabited by a free-thinking, extremely civilized, multicultural society. Canadians and visitors alike enjoy the hospitality and cleanliness of Canada's many world-famous cities and resort destinations.
Canada offers recreational possibilities like nowhere on earth. Venture out where few have been before and sample Mother Earth's finest offerings. Canada is a place that challenges and rewards. Our tour of Canada begins in the Far East, in the Atlantic provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, and New Brunswick. These maritime provinces are as old world as North America gets. The common lure of the maritime provinces is the scenic beauty of the coast, the unique culture and hospitality of the people, the fresh seafood, and the pristine natural areas. Newfoundland's capital city, St. John's, is the oldest city in North America. This modern city of 100,000 has many historical and cultural attractions, including a lively nightlife, for ecological tours are astonished by the abundance of wildlife. Moose were introduced to the island this century and now number 120,000.